Mi nombre es Gabriela Ortiz. Y durante 4 años he escuchado a mi cuñada Marcela explicar a toda mi familia política por que ella entiende los negocios y yo no. Lo irónico es que ella trabaja en Edificaciones Ortiz, la empresa constructora que heredé de mi abuelo cuando tenía 26 años, después de su muerte repentina. Gabriela nunca terminó su maestría. Comentó Marcela durante la comida familiar del domingo en casa de mis suegros, cortando delicadamente su ensalada. Lavaba un collar de perlas auténticas y un reloj Cartier que brillaba ostentosamente bajo la luz del comedor. Es admirable que intenta ayudar en el negocio familiar, pero la construcción es una industria compleja. Require education especializada, experiencia real. Mi suegra, Dona Eugenia, asintió pensativamente mientras servía más agua en las copas. Marcela tiene una maestría en administración de empresas de la paid. Y 10 años de experiencia en consultoría antes de unirse a Edificaciones Ortiz. Es una de las directoras de desarrollo más jóvenes en el sector de construcción. Qué impresionante, murmuró mi esposo Roberto a mi lado, apretando mi mano bajo la mesa en señal de apoyo silencioso. Él era uno de los 3 únicos que conocen toda la verdad. Mi abogado personal y mi contador eran los otros 2. Todos habían firmado acuerdos de confidencialidad cuando heredé la empresa. Lo que nadie en la familia sabía era que cuando mi abuelo murió, dejó su empresa no a su hijo varón como todos esperaban, sino a mí. Su única nieta que había pasado todos los veranos de su adolescencia aprendiendo el negocio desde cero. Desde los 14 años trabajó en los sitios de construcción durante vacaciones, primero mezclando cemento, luego aprendiendo a leer planos, eventualmente coordinando con arquitectos y ingenieros. El proyecto del Centro Comercial Santa Fe está avanzando excelentemente bajo mi supervisión, continuó Marcela, limpiando los labios con la servileta de lino. 50 millones de pesos en contratos. La junta directiva personalmente me felicitó el mes pasado. Mi bono trimestral será de casi 300,000 pesos. Mi cuñado Esteban, esposo de Marcela y hermano mayor de Roberto, sonrió con orgullo. Marcela prácticamente dirige Edificaciones Ortiz ahora. El dueño, quien quiera que sí, tiene suerte de tenerla. Aunque todos sabemos que la familia Ortiz nunca revela públicamente quién heredó después del viejo Don Fernando. Y es para protección, explicó mi suegro, Don Arnaldo, desde la cabecera de la mesa. El negocio de construcción entre criminals, secuestradores. Mantener el dueño real en secreto es prudente. Marcela me miró con condescendencia, apenas velada. Gabriela, ¿todavía trabajas en ese puesto administrativo en la empresa? Recursos humanos o algo así? Coordinación general, respondí tranquilamente, tomando un sorbo de vino tinto. En realidad, mi título oficial en los documentos legales era presidenta y accionista meritaria, con el 85% de todas las acciones. Pero Marcela no necesitaba saber eso todavía. Muy apropiado, dijo Marcela con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Trabajo administrativo está bien para alguien sin educación especializada. Pero si alguna vez quieres aprender sobre el lado real del negocio, estrategia, desarrollo, negociación con clientes grandes, puedo mentorarte. Consideralo un favor familiar. Cada palabra era como una gota de veneno lenta pero acumulativa. No era solo el menosprecio de Marcela, era la manera en que toda mi familia política había aceptado esta narrativa de que ella era la ejecutiva brillante mientras yo era simplemente alguien que ayudaba en la empresa familiar. Durante los 4 años desde que heredé Edificaciones Ortiz, mantuve mi perfil bajo intencionalmente. Mi abuelo me había enseñado que en el negocio de construcción, especialmente en México, ser subestimada era una ventaja estratégica.
Mientras competidores y empleados deshonestos enfocaban su atención en figuras más visibles, yo operaba desde las sombras, tomando cada decisión importante, revisando cada contrato mayor, aprobando cada gasto significativo. El año que viene aspiro a vicepresidencia, anunció Marcela, sirviéndose más vino. Con mi trayectoria y resultados, y es prácticamente inevitable. Manejo proyectos por casi 200 millones de pesos anuales. Sin falsa modestia, soy indispensable para la empresa. Lo que Marcela no sabía era que yo revisaba personalmente cada uno de sus proyectos. Y lo que había encontrado durante los últimos 6 meses era profundamente preocupante. Sobornos a inspectores municipales disfrazados como consultoría externa, materials de construcción de calidad inferior facturados al precio de materials premium, contratos inflados con proveedores que lo daban comisiones personales del 10%, y mi director financiero, Lic. Gustavo Morales, me había entregado un expediente de 120 páginas documentando cada irregularidad. Señora Ortiz, me dijo en mi oficina privada del edificio corporativo, la oficina que ni siquiera Marcela sabía que existía. Esto constituye fraude corporativo. Podríamos enfrentar investigaciones federales si esto sale a la luz públicamente. Necesitamos actuar. Estamos documentando todo meticulosamente, respondí, revisando las hojas de cálculo en mi computadora. Cuando movemos, necesito que sea irrefutable. Sin espacio para apelaciones o dudas. Durante las siguientes semanas, el equipo legal y financiero compiló evidencia adicional. Correos electrónicos donde Marcela ordenaba a subordinados falsificar reportes de calidad. Fotografías de sitios de construcción mostrando materials claramente inferiores a lo especificado en contratos. Testimonios de 3 proveedores diferentes confirmando el esquema de comisiones ilegales, pero había algo más, algo que dolía más profundamente que el fraude financiero. Marcela había estado desprestigiando activamente dentro de la empresa. Mi asistente personal, Carolina Fuentes, me mostró correos electrónicos internos donde Marcela me describía como la secretaria del dueño fantasma, alguien sin autoridad real cuyas opiniones podían ser ignoradas. Todos en desarrollo piensan que usted es solo una empleada administrativa sin poder. Me dijo Carolina con frustración visible. Marcela ha cultivado esa imagen intencionalmente. Cuando usted envía instrucciones o hace preguntas, ella le dice a su equipo que pueden descartarlas porque vienen de alguien que no entiende el negocio real. Eso fue la gota que derramó el vaso. Una cosa era robar dinero de mi empresa. Otra completamente diferente era sabotear mi autoridad y credibilidad sistemáticamente. Convoca una evaluación trimestral completa. Orden finalmente. Junta directiva completa. Todos los directores de departamento. Quiero a Marcela present. Y prepara los documentos de terminación. Los firmaré personalmente. Carolina sonrió con grim satisfaction. Finalmente revelaremos su identidad. Yes, ahora, confirm. 4 años de silencio han sido suficientes. El miércoles a las 10 de la mañana, Marcela entró confiadamente a la sala de juntas ejecutiva de edificaciones Ortiz, llevando una carpeta de cuero italiana bajo el brazo. Vestía un traje Chanel color crema que probablemente costó más que el salario mensual promedio de los trabajadores de construcción. Su cabello estaba peinado en un moño perfecto, su maquillaje aplicado profesionalmente. Buenos días a todos. Saludo con familiaridad estudiada, sentándose en su lugar habitual a la mitad de la mesa. Alrededor estaban los otros directores. Jorge Sánchez de Operations, Patricia Rios de Recursos Humanos, Gustavo Morales de Finanzas, y varios gerentes de proyecto. Lo que Marcela notó inmediatamente fue que la silla en la cabecera de la mesa, tradicionalmente vacía en señal de respeto al dueño ausente, estaba ocupada por primera vez en 4 años. Pero la persona sentada allí estaba de espaldas, revisando documentos,
con su rostro oculto. Quien es? Susurró Marcela a Jorge, quien estaba sentado a su lado. Jorge simplemente sonrió sin responder. Gustavo Morales se puso de pie, llamando la atención de todos. Buenos días. Esta será una evaluación trimestral diferente a las anteriores. Por primera vez en 4 años desde la muerte de Don Fernando, la presidenta y accionista mayoritaria de Edificaciones Ortiz estará presente físicamente. Marcela se enderezó, su expresión transformándose en una de emoción apenas contenida. Durante 4 años había estado intentando impresionar al dueño misterioso, enviando reportes elaborados, inflando sus logros, esperando algún día conocer a la persona que controlaba su carrera. Antes de comenzar con las evaluaciones de desempeño, continuó Gustavo, la presidenta quiere dirigirse directamente a uno de nuestros directores. La figura en la cabecera se dio vuelta lentamente, y observe cómo el cerebro de Marcela procesaba lo imposible. Sus ojos se abrieron completamente. Su boca formó una O perfecta de shock. El color dreno de su rostro de jándalo casi gris. La carpeta de cuero se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Gabriela, susurró, su voz apenas audible. ¿Qué estás haciendo en esa silla? Me senté en mi silla, respondí calmamente, colocando mis manos sobre la mesa. En mi sala de juntas, en mi empresa. Buenos días, Marcela. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria. Sac mi identificación corporativa y la coloque sobre la mesa. Una credencial especial con sello holográfico que decía Gabriela Ortiz Fernández, presidenta y accionista mayoritaria. Edificaciones Ortiz S.A.D.C.V. Marcela negó con la cabeza repetidamente, como si pudiera negar la realidad física frente a ella. No, esto no tiene sentido. Tú trabajas en coordinación general and administración. No tienes educación en negocios. No terminas tu maestría. No necesito terminar una maestría en administración. Interrumpí, mi voz firme pero controlada, porque aprendí este negocio desde los 14 años directamente de Don Fernando Ortiz, mi abuelo. Él me enseñó personalmente durante 12 años. Cuando murió, me dio el 85% de todas las acciones en un testamento certificado que está registrado públicamente en el Registro Público de Comercio. Cualquiera puede consultarlo. Patricia Rios abrió una carpeta frente a ella. Para los que no han visto los documentos legales, puedo confirmar. Gabriela Ortiz hirdu la empresa completa hace 4 años. Ella ha sido la presidenta legal desde entonces. Cada decisión estratégica importante ha sido aprobada por ella. Pero yo he estado dirigiendo proyectos. Tartamudeó Marcela, con su compostura característica completamente desmoronada. El Centro Comercial Santa Fe. Los edificios residenciales en Polanco. Las oficinas corporativas en Reforma. Proyectos que yo aprobo. Abriendo mi propia carpeta. Cada uno pasó por mi revisión. Y francamente, lo que encontré fue profundamente preocupante. Gustavo Morales activó el proyector. En la pantalla apareció una hoja de cálculo detallada con números resultados en rojo. Proyecto Centro Comercial Santa Fe. Leo Gustavo con voz profesional y devastadora. Contrato especificaba acero estructural grado A572. Documentación fotográfica muestra que se utilizó acero grado A36, significativamente más barato y menos resistente. Diferencia de costo, 2 millones de pesos. La pantalla cambió a correos electrónicos. Los correos de Marcela. Aquí tenemos su correo al proof de Metalcon, continuó Gustavo, donde explícitamente ordena la sustitución de materiales. Cito textualmente. USA el A36 pero factura como A572. La diferencia dividida 50-50 como discutimos.
Marcela esse puso de pie abruptamente, con sus manos temblando. Esos correos son privados. No pueden. Son correos corporativos enviados desde cuentas de la empresa, interrumpió Jorge Sánchez. Legalmente, son propiedad de Edificaciones Ortiz. Y como presidenta, la señorita Ortiz tiene derecho absoluto de revisarlos. La presentación continuó, cada día positiva más condenatoria que la anterior. Pagos a inspectors municipales. Contratos inflados con empresas fantasma. Commissions personales ocultas en facturas de consultoria. 4 años de fraude sistemático documentado meticulosamente. El total, anunció Gustavo finalmente, y hasta 8.3 millones de pesos robados de Edificaciones Ortiz a través de varios esquemas durante los últimos 3 años. Marcela esse dijo que en su silla, con su respiración volviéndose irregular, casi hyperventilando. Gabriela yo, todos en la industria hacen esto. Y es como funcionan los negocios de construcción en México. Los margines son delgados. Las comisiones son necesarias para robar. Complete la phrase con voz cortante. No racionalices fraude como práctica de negocios normal. Mi abuelo construyó esta empresa durante 40 años sin robar un solo peso. Yo he mantenido esos estándares durante 4 años. Tú decidiste que las reglas no aplicaban para ti. Patricia Rios colocó un documento grueso frente a Marcela. Carta determinación por causa justificada. Fraude, malversación de fondos, violación de códigos de ética corporativa, y daño intencional a la reputación de la empresa y su presidenta. Mi reputación, repetí, sintiendo años de frustración finalmente encontrando voz. Durante 4 años me has descrito dentro de esta empresa como la secretaria del dueño fantasma. Has instruido a tu equipo que ignore mis directivas porque vengo de alguien que no entiende el negocio real. Has menospreciado sistemáticamente mi educación, mi experiencia, mi autoridad. Carolina, mi assistant personal, entró con una tablet, mostrándola a toda la junta. Aquí están 22 correos electrónicos diferentes donde la señora Marcela Vega específicamente instruye subordinados a descartar órdenes o preguntas de la señorita Ortiz. Uno de los gerentes de proyecto, Luis Mendoza, levantó su mano timidamente. Señorita Ortiz, yo quiero disculparme. La señora Vega nos dijo repetidamente que usted no tenía autoridad real. Que era solo una empleada administrativa que pretendía tener influencia. Seguí sus instructions porque, bueno, ella era mi jefa directa. Era tu jefa, Carregui. Pasado. A partir de este momento, Marcela Vega ya no trabaja para Edificaciones Ortiz. Gustavo colocó otro documento frente a Marcela. Tu bono anual de 300,000 pesos ha sido revocado. Además, la empresa iniciará acciones legales para recuperar los 8.3 millones de pesos robados. Nuestros abogados ya presentaron una demanda penal por fraude. El rostro de Marcela, Hipólito, se volvió prácticamente traslúcido. ¿Demanda penal? Gabriela, por favor, somos familia. Piensa en Esteban, en tus sobrinos. Esto destruirá. Deberías haber pensado en tu familia antes de robar 8 millones de pesos, respondí firmemente. Roba. La familia no pasa años desprestigiando a sus miembros mientras se beneficia de su generosidad. Patricia señaló una línea específica en el documento de terminación. Tienes 60 minutos para recoger tus pertenencias personales. Tu acceso al edificio y todos los sistemas ha sido revocado. Seguridad te escoltará. Marcela me miró con desesperación, con lágrimas finalmente brotando y arruinando su maquillaje perfecto. Gabriela, yo, todo lo que dije en las comidas familiares, sobre que no sabías de negocios, que necesitabas aprender. Yo no sabía que eras la dueña. Si hubiera sabido. ¿Habrías sido respetuosa?
termen la phrase. Me habrías tratado con dignidad solo porque tenía poder sobre ti. Ese es exactamente el problema, Marcela. El respeto no debería depender de títulos o poder. Debería ser básico, humano, familiar. Mi pies de pie, todos en la sala inmediatamente haciendo lo mismo en señal de respeto automático. Era un gesto pequeño pero significativo. Finalmente, mi autoridad era visible y reconocida. Sobre aprender de negocios, continue, caminando lentamente alrededor de la mesa hacia donde Marcela estaba sentada. Esta empresa facturó el año pasado 450 millones de pesos. Tenemos contratos activos por 1.200 millones. Empleamos a 600 personas directamente y 3.000 indirectamente. Durante mi presidencia, hemos crecido 40% y mantenido cero quejas legales por calidad o seguridad. Creo que entiendo de negocios suficientemente bien. Gustavo Nadio, con una pizca de satisfacción profesional, la señorita Ortiz también completó personalmente su maestría en ingeniería civil el año pasado. Estudio de noche mientras dirigía la empresa de día. No lo anunció públicamente porque, a diferencia de algunos, no necesita validación externa constante. Marcela cerró sus ojos, como si pudiera hacer desaparecer esta realidad. Cuando los abrió de nuevo, estaban rojos y hinchados. ¿Qué le voy a decir a Esteban? ¿A tus suegros? ¿A toda la familia? La verdad. Respondí simplemente. ¿Que trabajabas para tu cuñada? ¿Que cometes fraude durante años? ¿Que las consecuencias finalmente llegarán? ¿Y que en el mundo profesional real, robar tiene repercusiones? Dos guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Patricia hizo un gesto hacia ellos. Señora Vega, es momento de retirarse. Marcela se puso de pie con movimientos de autómata, recogió su carpeta del suelo con manos temblorosas, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta una última vez. ¿Vas a presentar realmente cargos penales? Mayra Gustavo. Quien esencio. Los documentos ya fueron presentados ante la Fiscalía General. Fraude por más de 5 millones es delito grave. Enfrenta de 2 a 12 años de prisión según el Código Penal Federal. Marcela salió escoltada. Sus tacones de diseñador resonando cada vez más débiles en el pasillo de mármol. La noticia se propagó por edificaciones Ortiz en menos de 2 horas. Para el mediodía, todos los 600 empleados sabían que la coordinadora administrativa era en realidad la presidenta y dueña, y que había despedido a la directora de desarrollo por fraude masivo. Convoque una reunión general a las 4 de la tarde en el patio principal de nuestra oficina central. Todos los empleados que podían estar presentes se reunieron, ingenieros con cascos de seguridad todavía puestos, arquitectos con planos bajo el brazo, personal administrativo, equipos de contabilidad. Mi per en una plataforma elevada con un micrófono, mirando los cientos de rostros, algunos curiosos, algunos preocupados, algunos claramente aliviados. Muchos de ustedes se enteraron hoy de mi identidad real. Commence, mi voz amplificada pero manteniendo la calidad humana. Algunos están sorprendidos. Otros probablemente se preguntan por qué mantuve esto en secreto durante 4 años. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Mi abuelo, Don Fernando, me enseñó que la verdadera autoridad no viene de títulos en tarjetas de presentación. Viene de conocimiento profundo, decisiones éticas, y respeto ganado a través de acciones. Durante 4 años, he trabajado junto a muchos de ustedes. He revisado sus proyectos, aprobado sus presupuestos, celebrado sus éxitos. Lo hice sin necesidad de que supieran mi título porque el trabajo hablaba por sí mismo. Un ingeniero de campo, Mario Gutierrez, levantó su mano. Señorita Ortiz,
El despido de la señora Vega afecta nuestros proyectos actuales? Excellent pregunta, respondí. No. Jorge Sánchez asumirá temperament desarrollo mientras buscamos un reemplazo. Todos los proyectos continúan. Todos los contratos laborales permanecen intactos. Lo que cambió hoy no fue la operación de esta empresa, sino la eliminación de corrupción que amenazaba su integridad. Patricia Ríos se unió a mí en la plataforma. Quiero que todos entiendan algo importante. El fraude de Marcela Vega fue posible en parte porque operaba con secretismo, sin supervisión real. A partir de hoy, implementaremos auditorías trimestrales independientes para todos los departamentos. Transparencia total. Un arquitecto joven, probablemente de 25 años, levantó su voz tímidamente. ¿Significa esto que finalmente podemos reportar prácticas questionables sin miedo a represalias? Mi corazón es aprieto al escuchar esa pregunta. ¿Cuántas personas habían visto señales de fraude pero se sintieron impotentes para reportarlas? Absolutamente. Respondí con firmeza. Estamos estableciendo una línea directa anónima para reportar cualquier conducta poco ética. Cada report será investigado personalmente por mí o por alguien de mi confianza directa. Hay protección legal completa contra represalias. Esta empresa fue construida por mi abuelo con integridad inquebrantable. Esos son los estándares a los que volveremos. Los aplausos comenzarán con Luis Mendoza, el gerente proyecto que había admitido antes seguir las instrucciones de Marcela. Luego otros se unirán, hasta que todo el patio resonaba con ovación. Vi lágrimas en algunos rostros, alivio en otros, esperanza en muchos. Esa noche, mi teléfono explotó con llamadas de mi familia política. Primero fue Esteban, el esposo de Marcela. Gabriela, necesitamos hablar. Marcela está destruida. Está hablando de suicidio. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con tu propia familia? Esteban, dije con cansancio, sintiendo el peso emocional del día finalmente cayendo sobre mis hombres. Marcela robó 8 millones de pesos de mi empresa. Saboteó mi reputación durante años. Puso en riesgo la seguridad de edificios al usar materiales inferiores. Esto no es crueldad. Esto es justicia. Pero es tu cuñada, la madre de tus sobrinos. Yo soy la mujer que ella menospreció durante 4 años mientras se enriquecía con mi empresa, respondí, sintiendo lágrimas finalmente brotando después de mantenerlas contenidas todo el día. Cada comida familiar, cada comentario sobre mí, falta de educación en negocios, cada sugerencia de que necesitaba su mentoría, todo mientras literalmente robaba de mí. Hubo silencio al otro lado de la línea. Los cargos penales pueden arruinar su vida, dijo Esteban finalmente, su voz quebrándose. Ella arruinó su propia vida cuando decidió que el fraude era aceptable, respondí. Yo solo documenté las consecuencias. Mi suegra llamó 30 minutos después. Dona Eugenia, normalmente la personificación de la gracia y compostura, sonaba casi histérica. ¿Cómo pudiste hacer esto a Marcela? ¿En nuestra familia? El escándalo. Todos van a hablar. La vergüenza. Dona Eugenia, dije con toda la calma que pude reunir, con respeto, la vergüenza debería ser de alguien que comete fraude. No de quien lo expone. Marcela tuvo 4 años para elegir integridad. Eligió robo. Pero tú eres familia? La familia no roba de familia. Interrumpí. Durante 4 años, ustedes permitieron que Marcela me tratara como si fuera inferior, sin educación, sin valor profesional. Nadie defendió mi dignidad. Nadie cuestionó sus historias. Todos simplemente asumieron que ella era superior. Mi esposo Roberto, quien había estado sentado a mi lado durante esta llamada en altavoz, finalmente habló. Mamá, Gabriela tiene razón. Durante años, la familia trató a mi esposa como decoración familiar. Como alguien que ayudaba en la empresa, no quien la dirigía.
Esa actitud promicio que Marcela se sintiera comoda, robando, y menospreciando. Esto termina, ahora. La llamada terminó friamente. Roberto me abrazo mientras finalmente me permitía llorar completamente. Lo hiciste bien, murmuró en mi cabello. Fue difícil, pero necesario. ¿Por qué duele tanto? Pregunt entre celosos. Hice lo correcto. Protege mi empresa, mis empleados, el legado de mi abuelo. ¿Por qué me siento tan horrible? ¿Por qué eres humana? Respondió suavemente. ¿Por qué enfrentar familia, incluso cuando están completamente equivocados, duele? Pero el dolor no significa que tu decisión fue incorrecta. Durante las siguientes semanas, la historia llegó a los medios de negocios. Los titulares fueron variados. Heredera oculta expone fraude masivo en empresa constructora familiar. Joven presidente desmantelera corrupción en edificaciones Ortiz, Gabriela Ortiz. La CEO que operó en sombras para documentar fraude. El caso penal contra Marcela avanzó rápidamente. Su abogado intentó negociar un acuerdo, ofreciendo devolver el dinero robado a cambio de retirar cargos. Consult con mi propio equipo legal. Podríamos aceptar restitución completa más intereses, sugirió mi abogado. Evitaría un juicio largo y potencialmente más exposición mediática negativa. Lo considera durante varios días. Una parte de mí quería evitar más drama familiar. Pero otra parte, la parte que había aprendido negocios de mi abuelo, sabía que estable sur precedents era crucial. No, decidí finalmente. Proceedamos con el caso completo. Otros en la industria necesitan ver que el fraude tiene consecuencias reales. No solo reembolsar dinero y seguir adelante. Marcela eventualmente se declaró culpable como parte un acuerdo con la fiscalía. Recibió 3 años de prisión suspendida, 500 horas de servicio comunitario, y restitución completa de 8.5 millones de pesos incluyendo intereses. También quedó inhabilitada para trabajar en cualquier puesto corporativo de confianza durante 10 años. Las comidas familiares se volvieron diferentes. Esteban y Marcela no asisten más. Mis suegros son educados pero distantes. Pero otros miembros de la familia, especialmente los más jóvenes, comenzaron a hacer preguntas reales sobre mi trabajo, sobre cómo construir éxito, sobre liderazgo ético. Mi sobrino menor, Andrés de 16 años, me buscó en una reunión familiar 6 meses después de todo el escándalo. Tía Gabriela, ¿puedo preguntar algo? Por supuesto, Andrés. Todos siempre hablan de tía Marcela como la exitosa, la inteligente. Pero tú eras la dueña todo el tiempo. ¿Por qué nunca dices nada? Sonre, recordando a mi yo de 4 años atrás tomando esa decisión. ¿Por qué el éxito real no necesita audiencia constante, Andrés? Se valida por resultados. Por integridad. Por el respeto que ganas de personas que realmente hacen el trabajo. ¿No te molestaba que todos pensaran que eras menos importante? A veces, admití honestamente. Pero mi enfoque en construir algo sólido, algo ético, algo que haría orgulloso a mi abuelo. Las opiniones de otros eran solo ruido. En mi oficina ahora, tengo enmarcada una fotografía de mi abuelo y yo en un sitio de construcción cuando tenía 14 años. Ambos llevamos cascos de seguridad. Él está señalando algo en un plano arquitectónico. Mi expresión es de concentración intensa. Debajo, con la letra distintiva de mi abuelo, hay una nota que escribió en el reverso de esa foto años atrás. Gabriela, el liderazgo verdadero no grita. Observa, aprende, documenta. Y cuando llega el momento de actuar, actúa con integridad absoluta. Te amo, abuelo. Cada vez que miro esa foto y esa nota, recuerdo el momento en la sala de juntas. El shock en el rostro de Marcela. Los documentos determinación que firmé con mano firme.
La expresión de Gustavo Morales cuando anunció que su bono anual ese había esfumado. No fue venganza. Fue proteger el legado de mi abuelo. Fue defender los estándares éticos que hacen que una empresa valga algo más allá de números and balance general. Y cuando jóvenes empleados ahora me ven caminando por los sitios de construcción con mi casco de seguridad y mi credential de presidente visible, cuando me piden consejos sobre sus carreras, cuando me dicen que finalmente sienten que pueden reportar problemas sin miedo, sé que tomé la decisión correcta. La justicia a veces duele, especialmente cuando involucra familia. Pero la alternativa, permitir que el fraude, el menosprecio y la falta de ética continúen sin consecuencias, habría dolido mucho más.